Eto de bia ensem bia asofo bi eba abonten ebe kasa na nkrofo ebe respond to omo no ema nkrofo hu no se asofo yi de ya shato omo ana ye biti omo in eye debate no asofo na aye asembe na meka anse ne beto aso no subscribe na click notification bell no so ye ne sa latest news bi aba wonsa ebe kan some other kan last 2 days me bo audio bi tremo audio from Osofopeni Reverend Owusu Bempah. Na it has a history. My memo history no na menka audio no ho asem any response Avram Bemoshe ediaba because ebi mu womonte asem na se. Some other kaya I think say last year Avram Bemoshe ekọ Reverend Owusu Bempah sorry that time no mo ye cool and na wo mo ekọ have a debate. Na enumu na Avram Bemoshe wo debate o wa sorry them and na wo debate ono ka say ende ye wa sorry them so wo bi pese wo tre say Jesus Christ e ye ne krese o exist here me Avram Bemoshe mi kita bottle of water mesre nipa kono embre nim ha say na bottle of water no wombra embedane no wine Avram Bemoshe no o Reverend Owusu Bempah na sorry them Reverend Owusu Bempah wo ho ni junior pastors no wo ho wo bie ni ho a wo sorry ba abonten a wo be ma saa bottle of water no edane wine eno nsem ekodane nsem bebre Avram Bemoshe ya no de kasa sem abawa wa sorry abede with Jesus no wontumi anya hwe na nsen ya less than a week and a Reverend Owusu Bempah hu ne said abi asem we ya asem bia de bia Avram Bemoshe sorry se wo kasa what cancer asem no na chese wo pese wo di gu Reverend Owusu Bempah hu fin say Reverend Owusu Bempah na kra na said ono kra no Jesus no enhye da anti ni musa inti Reverend Owusu Bempah sama wo be kan ne say Avram Bemoshe okay say miracle e na wo pa miracle la me pese ye ene say yen sign nkrata ento ho na aban ema yenti ye ho ase say wo Avram Bemoshe ye betwa wuti ye twa wuti a me Reverend Owusu Bempah mesanso edi wuti no esiso na wo bia ehun say okay eye miracle na wo Avram Bemoshe wo pese wu hu na wo Jesus edi no sa miracle no na wo no Reverend Owusu Bempah say wo pese wo ne Avram Bemoshe eye me be kasa wo ho etrel say asema Reverend Owusu Bempah e kan na me ye Kristo ni nanso entwaye ba ko say that's what I said me be kasa me ye Kristo ni nanso asema Reverend Owusu Bempah wo kan wo no nko anim ono anim say there is no way aban be pene say ye man krofu mi nkotwa muti because ye pese ye prove the existence of a religion da bi aban bi eni ho asebe sa assembly wo be gi atum wo bi eni wo be pene nti asema me kan ne say sa debate ya Reverend Owusu Bempah free debate ya wo pese wo ne Avram Bemoshe ye Avram Bemoshe na ngasa no wonye na Reverend Owusu Bempah pese Avram Bemoshe wan peni na Reverend Owusu Bempah ba bontia be ka say okay say Avram wo say wo pe miracle me ka say miracle say ye ntwa oti no wo say wonye na tre say wa gi atum say yes unim say ehwa na Avram Bemoshe wo call Kofi TV na wo koma answer bi na even though I don't support Avram Bemoshe attacking Jesus Christ answer na wo man no me bo me nsem na me hu say Reverend Owusu Bempah na aye na Avram Bemoshe answer na wa man very brilliant ema enkrofo kra bo nsem ama Avram say Avram we dey waka say ye asema Avram Bemoshe wo kan say okay Reverend Owusu Bempah Matias ye wo pese ye battle na ye twa obiti na osanso ede eti no ehye so na wo prove it me say a miracle ne kra because so sha Yesu Kristo kra no waka ne doba Abraham say won kotwa ne doba niti Abraham ye say wo kotwa na Yesu Kristo ka say dabi yusu odwan ene wo ho na tre say Abraham nanko wo kotwa ne doba ti say wo Reverend Owusu Bempah wo pese wo ye sa ade no na obi hu say wa ye miracle a wo junior pastor bia ye friend no Osofo Edu na Osofo Edu yi eye obi a wono nso wo be ye live video ebo Avram Bemoshe echi a enye easy inti Avram Bemoshe akatre Reverend Owusu Bempah say wo pese wo ye miracle ni ye hwa wo Osofo a ye friend no Osofo Edu na sa Osofo Edu no wo ye wo doba just like Abraham nank wo koye e wo Bible mu no ye mfa Osofo Edu ne nye because me Avram Bemoshe say wo betwa metini wie na wo disi so a
Ebi a wo twa no metumi aka say hey me de me hu de esi ye because wo twa me ti wie ye no I didn't see what happened. Inti ye yusu wo doba na wo twa ne ti na me Abraham be mo she me hu say we twa ne ti na wo sanso de si so a na ma bone same because you want me to believe in Jesus Christ. So if you want me to believe in Jesus Christ, I'll be around. Na ye twa wo doba eye wo sofo edu ne ti. Ye twa ne ti a na wa wo de ahye we de ye wa wo doba. It is yes Yesu Kristo. Wo ma utumi no na tese wetumi aye eye miracle ni yie pa odoba no wo ji Yesu di because asofo ya na ya wo mo sorry a wo mo ka se wo bi a won ji Yesu di se wu ni faith a miracle bi eni wo be ye adwuma ma wo ono Abraham be Moshe no won ji Yesu ndi wo ni faith u be twa ni ti a e bia na anko ye adwuma nti wo doba no wo ji Yesu di because wo ye junior pastor wo ye pastor ye ntwa wo no ni ti mutu ni amuji Yesu di ni nti na wo sanso de ahye na Ghana fo hu se we die osofo wo su ben pa tre ama wo bi hu se yes Yesu wo miracle and Yesu wo to me. Now even though I don't support Abraham be Moshe no I think say this example of Abraham be Moshe one man it is more logical than the Reverend Owusu Bempah ebeka ye no we die eto asumu na Abraham be Moshe kan no sanso ka tia so say Reverend Owusu Bempah nangasa empese wo betwa ne sofo ni tia wonu Abraham be Moshe be devotee P Black say P Black be fasikan no na wo de twa edu Hi Ghana o si P Black be fasikan no de twa eye osofo eduti o de twa ne tini wi a na Reverend Owusu Bempah e de ahye na wa resurrect na wonu Abraham no waji Yesu Kristo edi. Let me say this, for me I believe in Jesus Christ. I believe in miracles because I've seen people no womo yare a trese miracle agi womo. What I didn't believe in a example na Reverend Owusu Bempah what they eba no. I feel say Reverend Owusu Bempah intentionally made that example because he knew said there was no way that example would have been possible. He Reverend Owusu Bempah knew said there was no way Abraham be Moshe ebe peneso say brana be twamiti na yen fancy so. Na ka no Reverend Owusu Bempah de aya asem edi chin say ane say wo se wonje miracle indi me can say meye miracle no won say wu dwane but you see how Abraham be Moshe so what the intelligence beat Reverend Owusu Bempah what they akofa baby a and also more logical than what Reverend Owusu Bempah was saying no. Abraham be Moshe dia waka ne dia mefo aso ye ni na ye Christopher but Reverend Owusu Bempah say wo pese wo prove Yesu to me feel say Reverend Owusu Bempah be kan say me feel say dabi there are more ways Reverend Owusu Bempah could have used to prove the existence and the miracles of Jesus Christ. It wasn't necessarily say Reverend Owusu Bempah ekwa kan say ye ntwaniti because Jesus Christ kra ba ye no some miracle no wanye say ye twa obiti na wasanso ediesi so no. Yes, Bible no be can say uji ni dia wo be ye de esen wo no yate ase. But Jesus Christ can some miracle no one year. So why is it that Reverend Owusu Bempah wo ko boss ade ne so? Make me be suggest ye say nanka Reverend Owusu Bempah wo de nanka ka say wo dwan po ana wa boa bi. Aponche ana wo dwan ye ntwa aponche ni ti. Na men sanso fa ne ti ne nhye na me prove say Jesus Christ e wo ho wo ye ne sakra nanka wo bia beti ase. But once you came to mention Abraham and Moshe's name, say yencha Abraham ti, na yen fan hye so ne de. Me am hu say da bi be a Reverend Owusu Bempah edi fei. E ho ya yetro. Because he was expecting people to rally behind him and say ane ne kre Abraham say usuro fa wuti kwe. Whilst these people knew said there was no way Abraham would have done that. And there was no way say Abraham Christ will be ya. There was no way Abain ebe peneso say yemo monya sa ade no. He knew, Reverend Owusu Bempah knew. Abain ben and obe pene say two citizens a debate over religion inti yema wo munkotwa omuti. Abain ben o de kire me. Abain ben na said wo be pene sa ade no. So Reverend Owusu Bempah knew that. But you see where Abraham has sent the thing and baby Abraham de ade na fa no. Eto asumu. If you want to prove if a nipa tin kwa e na wo pese wo twa na wo de prove Yesu to me me feel say enye no na e wo say wo de prove Yesu to me but to Reverend Owusu Bempah if you want to use nipa teacher na wo de prove Yesu to me then it's quite simple
uwo doba uwo junior pastors yusu omomo baako na Avram ne nungusu because the Avram ka na enekre se wo twa wonu ni ti a wo twa ne ti awia ne ni engusu nti wo hu wo nim de AC into yusu doba uyusu wo doba na Avram hu say yes we twa nipa ko neti e ma nesi no na check say okay we twa eti ne ma ne eti no atie fi so afei fashe o de sha no wa bon nsem ama hu say yes why are there. So Avram has used intelligence to beat Reverend Owusu Bempah. I am waiting on what Reverend Owusu Bempah will say on this, but maybe from where I am sitting no as someone Avram Akano, it makes logical sense to me. Montreal comment box nimo. That's it.